Namaste. Good morning. Let's begin. Sit comfortably and gently close your eyes. Keep your back straight. Relax your shoulders. Connect with your breath. Visualize Bhagwan Vishnu in front of your eyes. Let us begin. So today we will chant the complete introduction until the introduction portion that we completed yesterday. So let us chant from the beginning till shloka number 22. शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् यस्य त्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परशतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषम् पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिम् व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे ॐ नमो विष्णवे प्रभविष्णवे श्रीवैशम्पायन उवाच श्रुत्वा धर्मानशेषेण पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिरः शान्तनवं पुनरेवाभ्यभाषत युधिष्ठिर उवाच किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येकं परायणं स्तुवन्तः कं कमर्चन्तः प्राप्नुयुर्मानवा शुभम् को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किं जपन्मुच्यते जन्तुर्जन्म संसारबन्धनात् श्रीभीष्म उवाच
जगत्प्रभुं देवदेवम् अनन्तं पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषः सततोत्थितः तमेव चार्चयन्नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययम् ध्यायन् स्तुवन्नमस्यंश्च यजमानस्तमेव च अनाधिनिधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरम् लोकाध्यक्षं स्तुवन्नित्यं सर्वदुःखादिको भवेत् ब्रह्मण्यं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनम् लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूतभवोद्भवम् एष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं स्तवैरर्चेन्नरः सदा परमं यो महत्तेजः परमं यो महत्तपः परमं यो महद्ब्रह्म परमं यः परायणम् पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलम् दैवतं देवतानां च भूतानां यो व्ययः पिता यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादियुगागमे यस्मिंश्च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णोर्नाम सहस्रं मे शृणु पापभयापहम् यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये ऋषिर्नाम्नां सहस्रस्य वेदव्यासो महामुनिः छन्दोनुष्टुप् तथा देवो भगवान् देवकीसुतः अमृतांशूद्भवो बीजं शक्तिर्देवकीनन्दनः त्रिसामाहृदयं तस्य शान्त्यर्थे विनियुज्यते विष्णुं जिष्णुं महाविष्णुं प्रभविष्णुं महेश्वरम् अनेकरूपदैत्यान्तं नमामि पुरुषोत्तमम्. So now we move to the Purva-nyasa section. So there are other types of nyasa as well. Karanyasa, Anganyasa, which are not commonly chanted. What is commonly chanted is called as the Purva-nyasa section. So what is this section called nyasa? What is the purpose of it? So first and foremost, it gives us a way to remember the composer, the origin of this mantra, the deity of the mantra, the chandas or the meter in which it should be chanted, and the shakti of the mantra. A brief of this we have seen as part of the Lagu Nyasa yesterday. So the Nyasa section is a continuation. It adds a little more detail as compared to the Lagu Nyasa part. Why this is to be chanted? First and foremost,
remembrance, recollection. Second, it is about purification of the body and the mind. It is like a preparation. It's a prerequisite before we proceed with the Dhyana shlokas followed by the actual Sahasranama Stotram. So before we proceed with chanting this mantra, Vishnu Sahasranama mantra, both the body and mind needs to be calm, settled. And this Nyasa section provides that purification aspect. Also, some of the procedures that are usually done but not commonly seen, but the main idea is to remember and recognize that the Lord that we are praying to is Bhagavan, who is within us. He is present within each one of us. So that remembrance, that recognition is also needed, so that um, when we chant, it's not like we are connecting to Bhagavan somewhere elsewhere. He is here within, he is present within us. That remembrance is what Nyasa helps us to connect with. So what we will do is, it's a long section. So first we will learn the pronunciation of the entire section. Then I will explain the meaning, and then we will chant together. Asya, Asya, Shri, Shri, Vishnor, Divya, Vishnor, Divya. There is a half R here. Vishnor, Divya, Sahasranama, Sahasranama, Stotra, Stotra, Mahamantrasya. Sahasranama Stotra, Mahamantrasya. Asya Shri Vishnor Divya Sahasranama Stotra Mahamantrasya. So here the chanting is not in Anushtup Chandas, because it has a series of lines. So when we chant, you will understand the tune. Shri Vedavyaso, Vedavyaso, Bhagavan, Bhagavan, Bha Mahaprana, Bhagavan, Rishihi, Rishihi. This is R, and this is Murdanya Sh, Rishihi. Visarga is there, so Rishihi. Anushtup, Anushtup, Chandaha, Chandaha, Cha Mahaprana, Anushtup, Chandaha. Shri Mahavishnu, Shri Mahavishnu. There is a Visarga followed by Pa. So when we join, Shri Mahavishnu Paramatma, Mahavishnu Paramatma, Shriman Narayano, Shriman Narayano Devata. So here there is a half na followed by full na. So Shriman Narayano Devata. Shri Mahavishnu Paramatma, Shriman Narayano Devata. Okay, so next. Amritam, Amritam, Shudbhavo, Amritam Shudbhavo. There is a half the and a full b. We have seen this word Amritam, this Nama, this is Bhagwan's Nama, Amritam Shodbhavo. We have seen it in the previous Lagunyasa as well. Amritam Shodbhavo, Bhanuriti, Bhanuriti, Bijam, Bijam, Bhanuriti, Bijam. So here it is all ri, ti. It's not ti or ri, Bhanu, ri, ti. Bijam. Here only there is a dirgha. So Bijam, Bijam. Devaki, Devaki. Again ki dirgha. Devaki Nandana, Nandanaha. Devaki Nandanaha. Srashteti, Srashteti.
So Visarga followed by Sa. So when we join, we say Devaki Nandanas Srashteti. Devaki Nandanas Srashteti Shaktihi. Shaktihi. Amritam Shudbhavo Bhanuriti Bijam. Devaki Nandanas Srashteti Shaktihi. Udbhavaha. Udbhavaha. Again, half the followed by full Mahaprana Bha. Udbhavaha. Udbhavaha. There is a Visarga. So here we will not be joining. We will say Udbhavaha. Then a small microsecond pause. Udbhavaha Kshobhano. 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 It is half ka and a full murdanya sh. So Kshobhano. So Kshobhano Bha Mahaprana. Deva iti. Deva iti Paramo Mantraha. Paramo Mantraha. Udbhavaha Kshobhano Deva iti Paramo Mantraha. Udbhavaha Kshobhano Deva iti Paramo Mantraha. Just somebody is ringing the bell. I'll just be back. Okay. Yeah. Where were we? Yeah. Udbhavaha, Udbhavaha, Kshobhano, Kshobhano, Deva iti, Deva iti, Paramo Mantraha. Next line. Shankha, Shankha. Half ing followed by full Mahaprana Kha. Shankha, Shankha. Brinnandaki, Brinnandaki. There is a, this is Mahaprana Bha and it is R, Br, Brinnandaki. Half Na followed by full Na. So Shankha Brinnandaki, Nandaki. Chakriti, Chakriti. This is Kra. So Chakriti. There is a the Dirgha ki. So Chakriti. Keelakam, Keelakam. Shankha Brinnandaki Chakriti Keelakam. Shankha Brinnandaki Chakriti Keelakam. Sharnga, Sharnga. So here there is a half ir, half ra. So Sharnga, Sharnga. Again half nga and a full g. So Sharnga Dhanva, Dhanva. Sharnga Dhanva. Gadadhara, Gadadhara. Ityastram, Ityastram. Sharnga Dhanva. Gadadhara. Ityastram. So this continues for, there are 6 more lines that we will see tomorrow. First we will learn the right pronunciation for these 3 sections. I've just broken the lines into 3 parts. So let us first learn the chanting.
and then I will explain the meaning. Repeat after me. Asya Shri Vishnor, Asya Shri Vishnor, Asya Shri Vishnor Divya Sahasranama, Divya Sahasranama, Divya Sahasranama Stotra Mahamantrasya, Stotra Mahamantrasya, Stotra Mahamantrasya Asya Shri Vishnor Divya Sahasranama Stotra Mahamantrasya Asya Shri Vishnor Divya Sahasranama Stotra Mahamantrasya Asya Shri Vishnor Divya Sahasranama Stotra Mahamantrasya. Second line. Shri Vedavyaso, Shri Vedavyaso, Shri Vedavyaso Bhagavan Rishihi, Bhagavan Rishihi, Bhagavan Rishihi Shri Vedavyaso Bhagavan Rishihi, Shri Vedavyaso Bhagavan Rishihi, Shri Vedavyaso Bhagavan Rishihi Anushtup Chandaha, Anushtup Chandaha, Anushtup Chandaha Shri Mahavishnu Paramatma, Shri Mahavishnu Paramatma, Shri Mahavishnu Paramatma Shriman-Narayano Devata, Shriman-Narayano Devata, Shriman-Narayano Devata. I'll chant these 4 lines. Asya Shri Vishnor Divya Sahasranama Stotra Mahamantrasya Shri Vedavyaso Bhagavan Rishihi Anushtup Chandaha Shri Mahavishnu Paramatma Shriman-Narayano Devata Asya Shri Vishnor Divya Sahasranama Stotra Mahamantrasya Shri Vedavyaso Bhagavan Rishihi Anushtup Chandaha Shri Mahavishnu Paramatma Shriman-Narayano Devata. One more time. Asya Shri Vishnor Divya Sahasranama Stotra Mahamantrasya Shri Vedavyaso Bhagavan Rishihi Anushtup Chandaha Shri Mahavishnu Paramatma Shriman-Narayano Devata. Amritam Shudbhavo, Amritam Shudbhavo, Amritam Shudbhavo Bhanuriti Bhijam, Bhanuriti Bhijam
भानुरिति बीजम् अमृतांशूद्भवो भानुरिति बीजम् अमृतांशूद्भवो भानुरिति बीजम् अमृतांशूद्भवो भानुरिति बीजम् देवकीनन्दनस् 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 स्रष्टेति शक्तिः स्रष्टेति शक्तिः स्रष्टेति शक्तिः देवकीनन्दनः स्रष्टेति शक्तिः देवकीनन्दनः स्रष्टेति शक्तिः देवकीनन्दनः स्रष्टेति शक्तिः अमृतांशूद्भवो भानुरिति बीजम् देवकीनन्दनः स्रष्टेति शक्तिः अमृतांशूद्भवो भानुरिति बीजम् देवकीनन्दनः स्रष्टेति शक्तिः अमृतांशूद्भवो भानुरिति बीजम् देवकीनन्दनः स्रष्टेति शक्तिः उद्भवः 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 क्षोभणो देव क्षोभणो देव क्षोभणो देव इति परमो मन्त्रः इति परमो मन्त्रः इति परमो मन्त्रः. So this entire sentence is one line. I'm just breaking it so that the pronunciation becomes easier. Always make sure you chant the complete line. उद्भवः क्षोभणो देव इति परमो मन्त्रः उद्भवः क्षोभणो देव इति परमो मन्त्रः उद्भवः क्षोभणो देव इति परमो मन्त्रः शङ्खबृन्नन्दकी 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 चक्रीतिकीलकम् 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 शङ्खबृन्नन्दकी चक्रीतिकीलकम् शङ्खबृन्नन्दकी चक्रीतिकीलकम् शार्ङ्गधन्वा 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 गदाधर इत्यस्त्रम् गदाधर इत्यस्त्रम् गदाधर इत्यस्त्रम् शार्ङ्गधन्वा गदाधर इत्यस्त्रम् शार्ङ्गधन्वा गदाधर इत्यस्त्रम् शार्ङ्गधन्वा गदाधर इत्यस्त्रम्. Three lines we will chant together. उद्भवः क्षोभणो देव इति परमो मन्त्रः शङ्खबृन्नन्दकी चक्रीतिकीलकम् शार्ङ्गधन्वा गदाधर इत्यस्त्रम् उद्भवः क्षोभणो देव इति परमो मन्त्रः शङ्खबृन्नन्दकी चक्रीतिकीलकम् शार्ङ्गधन्वा
गदाधर इत्यस्त्रम् उद्भवः क्षोभणो देव इति परमो मन्त्रः शङ्खबृन्नन्दकी चक्रीति कीलकम् शार्ङ्गधन्वा गदाधर इत्यस्त्रम्. We will chant the three parts together, what we have learned today. Asya Shri Vishnor Divya Sahasranama Stotra Mahamantrasya Shri Vedavyaso Bhagavan Rishihi Anushtuk Chandaha Shri Mahavishnuh Paramatma Shrimannarayano Devata Amritamshudbhavo Bhanuriti Bijam Devaki Nandana Srashteti Shaktihi Udbhavah Kshobhano Deva iti Paramo Mantraha Shankhabrinnandaki Chakriti Kilakam Sharngadhanva Gadadhara Ityastram. So we will continue this. This entire section is not complete. So there is 6 more lines. We will continue tomorrow. Gently close your eyes. Bring your hands to Namaskara. Let us conclude 3 times. Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Ramanama Varanane Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Ramanama Varanane Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Ramanama Varanane. Gently open your eyes. Thank you for joining. We'll meet again tomorrow.